will be felicitating him with one small. An awareness campaign and mock drill was conducted by the Fire and Emergency Service Assam at VKV Sivasagar. The event began with a felicitation of the team with Fulam Gamusa and a memento. The main objective was to train students on how to face natural disasters. Inspector Suraj Khanikar led his team and demonstrated how to rescue an injured person or physically disabled due to casualty. The team performed a mock drill on how to safely rescue a person without a stretcher or mechanical support. Thank you. I'm handing over the microphone to Khanikar sir. At the very beginning, the team demonstrated the hand lock carry method where two rescuers are needed. Each rescuer extends one arm to grasp the other's wrist, forming a secure seat. The rescuers' interlocked arms create a stable platform for the casualty to sit on. This team also demonstrated three-hand lock carry method. It is a simple rescue method used to carry an injured person, especially when one of his or hurt and he or she cannot walk properly. Here, two rescuers link their wrist to form a seat under a conscious casualty's thigh, lifting them securely, especially useful if one rescuer needs to keep a free hand. Suraj Khanikar sir also demonstrated how sometimes when a person becomes fainted or senseless, two helpers can carry him or her by holding under the arms and the legs. This is called extremity carry and is used for short distance only. An old sick person can be carried to the ambulance by making him or her sit on a chair, and then two persons can lift the chair by holding its arms and legs. This method is often called chair carry method. The team also showed about patient assessment. In this, a rescuer must start his observation of the patient from his feet and gradually move towards the head.
In this process, one must check three things: A, B, and C. Here, A stands for airway. Rescuer must check if the person is exhaling and inhaling the air. B stands for breathing. Check the sternum bone by putting one's ear. C for circulation. Then check the pulse. One of our students tried to do the patient assessment as per the instruction already given by respected Suraj Khanikar sir. In case of an earthquake, one must follow drop, cover and hold on method. As during an earthquake, one must first take a shelter and cover one's head as it is the most sensitive area. If this part of the body gets injured, there is a high possibility of death. So during such a situation, one must try to save his or her head by hiding it under a table or chair or any other thing. The team also demonstrated about using a fire extinguisher with dry chemical powder DCB. Remember the word pass, PASS. Here P for pull the safety clip. A stands for aim. Aim the nozzle at the area where there is fire. S stands for squeeze and the next S is for spray. Powder, DCB, dry chemical powder. Yet kiki ase, code use koribo para ABC. Code use korim ami? ABC. ABB. Kat, kagos, kapur, oil, aru gas sobote para. Hoy na? Etu ki hoy? Carbon dioxide. Carbon dioxide to ki? Gas to ki hoy? Oxidized supporter of fire. Carbon dioxide to ki hoy? Ki hoy? Opposite of? Mane it extinguish fire. With help of carbon dioxide, we can extinguish fire. So, etu use koribo na tatke easy hoy. Yat eta safety clip ase torabo lage. Tarpose yat kintu eta bostu chaba dei. Yat eta handle ta ase, handle or hoy dhoriba enake. Handle or dhoriba. Darai kat no dhoriba. Hator ice tu jodi hatot dhora. Haton ki hoy? Ki hoy?
পুৰি যেন নাযায়, কোল বাৰ্ণ বুলি কয় এইটো। তাৰপিছত নেক্সটত কি কৰিবা এনেকৈ ধৰণে এইটো চাউণ্ড ইয়াতকৈ বহুত বেছি ওলাব, ঠিক আছে। মই জাষ্ট অলপ খুলিছোঁ, এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত তুমি পূৰা ঘূৰি দিব লাগিব, চাউণ্ডটো ইয়াত 3 টাইমছ 4 টাইমছ হ'ব, ঠিক আছে। তো প্ৰচিডিঅ'ৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল এক্সটিংগুইচাৰকেইটা কেনেকৈ আমি অপাৰেট কৰিম, তাৰপিছত নেক্সট কথাটো হ'ল অপাৰেশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ। শুনা, এইখিনি কথা বন্দি হৈ দিবা। এক্সটিংগুইচাৰ ইউজ কৰোঁতে মুখত মাস্ক লগাব লাগিব। কি লগাব লাগিব? বগা বগাকৈ ওলাইছে, কি ওলাইছে এইখিনি? এয়াৰত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড কিমান থাকে? 0.03%, হয় নহয়? The team also gave us some precautions which we need to follow while using a fire extinguisher. Firstly, before using a carbon cylinder to extinguish fire, one must wear a mask. If no mask is there, one can wet his or her handkerchief and tie it covering the nose. Secondly, we need to check the air direction and then spray it from back. Thirdly, before using the extinguisher, check the route to escape. Lastly, if you have to run in between the fire, use a thick cloth to cover oneself completely. বতাহটো এফালৰ পৰা এফালৰ কি হ'ব, বতাহটো আহি দিব। তাৰপিছত এক্সটিংগুইচাৰ ইউজ কৰা। তাৰপিছত 3 নম্বৰ কথা, যেতিয়া এক্সটিংগুইচাৰ ইউজ কৰিবা সদায় নিজৰ পলৰ ৰাস্তাটো চাই ল'বা, কিন্তু মনত থাকিব। ধৰা এইটো বন্ধ ৰুম আছে, আমি ওলাবলৈ সেইখন দৰ্জা আছে, তাতে গোটেই এক্সটিংগুইচাৰটো মাৰিলে গোটেই বগা ধুৱনি কৰিলে হ'ব নাই? জুই লাগিলে কি গেছ বাহিৰ হয়? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, কাৰ্বন মনক্সাইড, ছালফাৰ, বহুত বাহিৰ হয়, হয় নহয়? জুই নোমোৱা সময়ত তাতকৈ বেছি হ'ব, লগত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এক্সটিংগুইচাৰখিনি বা পাউডাৰখিনিও থাকি যাব। গতিকে পলৰ ৰাস্তাটো সদায় চাই ল'বা, ঠিক আছে। আৰু যদি কোনোবা জেগাৰ পৰা ফায়াৰত পলাব লাগে, কি কৰিবা? সদায় এখন গাত কিবা কাপোৰ চাপোৰ এখন ঢাকি ল'বা, পৰাই যোৱা, আঁতৰি দিব বেছি হ'ল। এতিয়া আজি যিখিনি বুজালোঁ তোমালোকে কি কি বুজিলা? মনত থাকিল নে কিবা কিবি? ফাৰ্ষ্ট অফ অল, today we are discussing about disaster classification, then examples, man-made and natural disasters. Thereafter, we are discussing some rescue techniques. Then, patient assessment. Okay? Then, classification of fire, utilization of extinguishing media. এতিয়া ordinary fire তোমালোকে কি ইউজ কৰিবা? water. যদি তেলত জুই লাগে কি ইউজ কৰিবা? ফোম। যদি গেছত জুই লাগে কি ইউজ কৰিবা? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড। বা ইলেক্ট্ৰিক ফায়াৰ হৈছে তেতিয়া কি ইউজ কৰিবা? কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, হ'ব। আৰু যদি মেটেলত জুই লাগিছে তেতিয়া কি ইউজ কৰিবা? পাউডাৰ। মনত থাকিলে নে? নাই থকা। এই ক্লাছত কি ইউজ কৰিম? লাউডলি কোৱা। বি ক্লাছত চি ক্লাছত ডি ক্লাছত গুড। এক্সটিংগুইচাৰ ইউজ কৰা 3টা সেফটি টেকনিক কি? নাম্বাৰ 1, নাম্বাৰ 2 উইণ্ড ডাইৰেকশ্যন, নাম্বাৰ 3 escape route. Okay, good. This team has really helped our students to know the preventive measures that we need to follow in case of any emergency.